Abu Yasir Institute ta zamani ta fito, muradin ta mayar da al'umma hanyar gaskiya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. أيها masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan anguwa na Wuse a masallacin Juma'a na Zunfiri birnin tarayya Abuja, Najeriya, da muke gabatar da tafsirin Ramadan. To yau ma kamar yadda muka saba, za mu tashi akan aya ta 45 suratul Zumar, inda Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka yake cewa وإذا ذكر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. tana mana bayanin irin yadda ake kyama da kiyayya ga wannan kalma ta la ilaha illallah muhammad rasulullah ga waɗanda ba su yarda da Allah ba sa jin daɗi idan an baci Allah, ba sa jin daɗi idan an yi duk wani aiki wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya umarni da shi. A can gabanin wannan aya mu ta ƙarshe jiya wacce ta yi bayani akan wato ainihin ceto, to ceto gabaki ɗaya na Allah, kuma mulki na sammai gabaki ɗaya nasa da ƙasa nasa, sannan wajen su za mu koma ko mun shirya ko mun shirya. To sai Allah ta'ala ce wa idza zukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. A duk lokacin da aka ambaci Allah, su mushrikai masu bautan gumaka da 'yan uwansu munafukai to bakin ciki suke yi. ishma'azzat qulubul ladina la yu'minun, zukatan waɗanda ba su da imani da ranar ƙarshe sai ya ɗauki wato ainihin bakin ciki na ƙarshe, ba sa jin daɗi, suna kyaman a ambaci Allah tabaraka wa ta'ala. Malam Tabari ya ce musamman idan ka ce la ilaha illallah, wannan ya bata musu rai, ba sa so. Kuma ka san su a lokacin larabawa maka sun san ma'anar la ilaha illallah, sun sani idan mutum ya faɗe ta to ya yi tawaye ga dukkan abin da ake bi na gargajiya da al'ada, ba zai bauta gumaka ba zai girmama su ba zai saurare su ba zai bi kuma ƙa'idodin da aka shimfiɗa daga gunki ba za su yadda ba. Sau haka ba sa son jin wannan kalmar, tana ɓata musu rai. To a wannan zamanin ma haka, idan kai wani abu na musulunci, waɗanda suke kyaman musulunci ba sa son musulunci, ba sa jin daɗi. In an kira sallah ba sa so, idan an ce ga musulmai ta suna sallah ba sa so, idan an ce za a yi azumi ba sa, duk abin da ka san na alkhairi ne su ba sa so. Sun fi son su ga musulmi za a je shan giya a je da shi, za a je club shi ma dan club ne ya yi rijista, idan ana harka da mata shi ma gaba ke, idan ana so a saci kuɗi shi ma yana ciki. Sun fi son haka, amma duk abin da za a ce gashi nan na musulunci ne mai kyau ana yi, su ba za su ji daɗi ba, abin mai canza ba ko ba zai canza ba. Shi sa ya kamata musulmi dukkan abin da aka ce al'adan ka ne
addinin ka ne, to karka saurari wani yana so baya so, ya yadda bai yadda ba, ba maganar ka saurara mishi. Shi ne daidai. Haka sahabbai suka yi a Makka, ba sa saurara musu. Kuma wannan ka'ida za ta ci gaba har Allah ya tsaye da kiyama. Wa'anda suke kafirai ba za su so wani abu na musulunci ba, uwa uba ka ce la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba za su so shi ba. Insha Allah ta'ala ce wa ina zukira alladhina min dunihi idahum yastabshirun. Amma idan aka ambaci wani koma bayan Allah, in aka ambaci wani wanda ba Allah ba, to sai ka samu suna murna, suna bishara, suna farin ciki. Sun fi so a yi barna, sun fi so a yi shirka, sun fi so a yi kaba'irai, sun fi so a hole a duniya. Shi sa wato tsarin su kafirai da munafukai shine a ji daɗin duniya, babu takura. Kuma ko da jin daɗin zai zanto an zalunci waɗansu ne, an danna haƙin waɗansu ne, a kai dai ka ji daɗi a duniya, tunda su ba san wani garin ba idan ba duniya ba. To musulmi idan ya san wannan, to shine zai wa kansa wato ainihin kariya. Kuma kare ya zamanto mai yawan ba da haƙuri, cewa ku yi haƙuri mu kaza kaza. Babu, in abu ne addini ne, ba magana haƙuri a ciki, yanci ne, haƙƙi ne naka. Abinda za ka lallaba shi da shi shine wasu hikimomi na da'awa, wasu mu'amala wanda shari'a ta yadda kai da shi, to wannan dole ne kai da shi, baka da zaɓi. Amma duk abin da ya zanto na addini, to ya gane cewa kana da jan ido a kai, baka da saurara. Misali, a ma'aikatanmu ana samun waɗansu miyagu wanda idan lokacin sallah ya yi ba sa son ma'aikatan da ke ƙarshen su je su yi sallah, to kar kai sassauci a kayi. Oga lokacin sallah ya zan tafi sallah, ba maganan cewa ko ya yadda ko bai yadda, babu shi. Wannan shi ya kamata ya zanto matsaya na musulmai. Amma wani lallabawa, wani kaza kaza, to ba ya ba da ma'ana. Kuma ba an ce musulmi ya rashin kunya ko ya wanda ke shugabansa a wajen aiki ya rena shi ba. Shi Allah ta'ala ya dora a sama duk abin da ya shafi ƙa'idodin aiki, ya ce ka je ka yi kaza, an ake ka yi kaza, ka dawo ka zauna kaza, ka yi duk kai. Amma da zaran wani abu ya zo na addininka, to ba maganar sassauta, ba kuma maganar jira. Domin mun sha maimaita, bai yiwu a ƙasar nan a ce a zo a aiki ran Lahadi, abokan zama musu yadda, ba zai yi, ba za su yadda ba. Kuma ka gwada ka gani, a ce a zo a aiki ran Lahadi, ba za su ma yadda ba. To ya kai lokacin sallan ka wanda ba wai kirkira muka yi a Najeriya ba, duk duniya musulmi idan lokacin sallah zai je sallah. Abin da ya kamata mutane su gane, duk duniya, ko a Birtaniya idan lokacin sallah ya yi, musulmi zai tafi sallah. To saboda haka ba abu ne wanda wai an kirkiro shi ne wai dan a bakanta musu ko dan a nuna musu, a abu ne yana nan ko ba zai canzu ba. Na ba da misali ɗaya ne can, amma akwai misalai da yawa na abin da za ka samu sai mu dinga muna ɗan nan nokewa, ba maganar nokewa ce. Allah tabaraka wa ta'ala shi yace mu yi addini musu addini, su kuma ga irin ɗabi'unsu nan, idan an ambaci Allah ba sa su, idan an ambaci waninsa to nan sai a zauna lafiya. In ka kame kace kai ba za a yi sharri da kai ba, ba za a yi kaza kaza da kai ba, sai a tsane ka. To irin waɗannan abubuwa gyara su mu za mu gyara su, ba shiru ne zai gyara su ba, shiru ba zai gyara su. Wannan Allah ta'ala yana ba mu ne wato wani irin bayani wanda yake hakika haka yake. Idan an ambaci wani Allah sai ka samu suna murna, sai ka samu suna farin ciki, sai ka samu suna walwala. Allah ya samu dace. Surah Zumar, verse 45. Allah the Most High says, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. The attitude of those who disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala
is always hatred towards Allah subhanahu wa ta'ala, and whenever Allah the Most High is mentioned. So therefore, whenever the name of Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned, ishma'azzat qulub alladhina la yu'minuna bil akhirah, the hearts of those who disbelieve in the last day, ishma'azzat, it shrinks. It shows clear hatred, enmity to the mentioning of the words of Allah subhanahu wa ta'ala, or a command of Allah subhanahu wa ta'ala that has been mentioned to be obeyed by the Muslims. Why? Because they disbelieve in the akhirah. What they wanted is that you should submit yourself and compromise all principles of your deen and follow them. This is when you are going to be welcome. This is when you are going to be accepted, and you are going to be tagged as civilized. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, when other objects or deities worshipped by others are mentioned, then إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, immediately you see them being happy. You see them rejoicing because that one is okay for them and is acceptable, and now you are blending yourself with them. So this is telling us that those who disbelieve in the akhirah, they hate to hear that Allah's name is being mentioned, especially the word of Tawheed, La ilaha illallah. Because as far as they are concerned, Allah is not the only one worthy of being worshipped, but you as a Muslim, you declare that He, Allah, is the only one worthy of being worshipped. So why should you say that? After all, there are so many objects they are worshipping. You should compromise and accept their objects as other objects worthy of being worshipped. And this was so since the kuffar of the Arabs, they knew the impact and the implication of La ilaha illallah. That's why they hate to hear anybody mentioning La ilaha illallah. Rather, let everyone compromise and accept their act of disbelief, worshipping of idols, taking of alcohol, fornication, adultery, and so on. That is when you are going to be accepted. And that's how it is even this time around. If you stand by the principle of your religion, you practice your religion to the best of your ability, you pray on time, you don't engage in corruption, you stay away from pursuing women, then you are going to be tagged with names. But by the time you compromise all this, when it is time for prayer, you don't mind. It is work you come to do, therefore it is time for work, you continue to work. After all, even the Constitution of the Federal Republic of Nigeria has recognized your right of practicing your religion, just as it recognizes the right of religion to be practiced by others. So why should you abandon your prayer so that maybe you please so-so person, maybe your boss? So these are some of the things that you should never allow yourself to compromise, because that prayer has been ordained and enjoined by Allah subhanahu wa ta'ala at a specific time. And you are not the one. It was not yesterday or 2 years ago or 100 years ago, thousands years ago, Allah the Most High has fixed this time. So it is not from you. You just came and met it like that, so you should continue to practice it without compromising or apologizing or being apologetic to any other person. So don't do what they call, if you cannot beat them, join them. Maybe if you are in the midst of those who are committing sin, committing evils, then what you should do is that you should blend yourself, join them and continue committing evil together with them. No, don't do that. If you cannot beat them, then stand firm and worship Allah subhanahu wa ta'ala, so that if they are going to be unhappy, let them continue to be unhappy. Don't allow yourself to be mentioning the name of other deities apart from Allah subhanahu wa ta'ala along with them.
the way that it can make them to rejoice and to be happy. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. kuma Allah ta'ala ya mana bayanin cewa su dai kullum ba sa son ambaci Allah, ba sa so, sun fi son gumaka. to sai Allah ta'ala ya ce kul, ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah. haka da yawa malamai suka ce Allahumma ya Allah, ya Ubangiji mahalicin kowa da komai, fatiyar samawati, wanda shi ne ya ƙirƙiri wato ainihin sammai da ƙasa, shi ya yi halittar sammai da ƙasa, a ƙirƙira wanda shi ya yi abin ba tare da wani ya riga shi ba tare da kuma ya amfani da sinadaran wani ba wajen yin su, shi ne farko. kaga ai wannan amsakuwan da muke magana ake ji, wasu abubuwa aka harada aka yi da su. to shi wanda ya wannan ba shi halicci microphone ba, domin wa'annan sanadaran da ya harada ba nasa bane, na Allah. ku shi sa shi fatir shi ne wanda ya kirkiro abu, shi ne farko, kuma ba da kayan waɗansu ya haɗo ba, shi da komai nasa. shi sa baya da za a yi a ce wa ɗan adam fatir ko khaliq. ɗan adam kawai shi dai ya yi abu ne domin abubuwan da ya haɗa ya yi su ɗin ma ba nasa ba. idan kai mota, kai ba fatirin mota ba ne, yau kai dai kawai kai injiniya ne a abin nan wanda ka haɗa mota, ƙarahunan ba naka ba ne, abubuwan da aka yi su ba naka ba ne, duk na Allah ne. in za ka yi fatiri sai ka je ka yi motanka ba tare da ka ɗauki Allah ba, wanda ba ka isa ba wanda zai iya. shi sa shi Allah shi ya ƙirƙiri sammai da ba su, ba tare da kuma wani ya ba shi sinadaran haɗa su ba, ko ya taimaka mashi ba, ko ya gana wani ba. shi sa duk inda ka ci karo da fatir, wato wani ƙalubale ne ake wa ɗan adam na cewa in ko baka yadda ba ka je ka yi naka mu gani, ba za ka iya ba. duk duniya idan an haɗu ba za a iya sama ba, bayan ƙasa ɗaya ba za a iya bare sama bare ƙasa. shi sa Allah ta'ala ce fatir samawati, wanda ke kirkiri sammai wal ardi da ƙasa, alimul gaibi, shine kuma masanin koyi, masanin gaibi. abin da ya kuya wani bai iya sanin sa, amma Allah ta'ala yana sane. duk abin da zai faru har zuwa lokacin da ya tsaye da alkiyama, Allah ya sani tun bai faru ba, domin shi ya yi komai. kai ɗan adam yanzu ma wa'yanda suke fuskantar mu, inda wanda zai je bayan mutum ya yi wani abu za ka sani, kana ma wajen kuwa. bare uwa masallacin nan wanda zai tsaya a bayan masallacin nan muna cike wani abu ba za mu sani. ashe ɗan adam yana da ƙarancin ilimi, yana da ƙarancin sani. shi Allah komai yana ganin sa, komai ya san shi, komai bai faruwa da sai da ilimi. shi sa ya kamata da kunya a ce mutum ya je yana aikata kaba'irai alhali Allah yana ganin. abinda ba za ka so a ce kayi a gaban manyanka ko iyayenka ko surkananka ba, sai kai a gaban Allah saboda karancin imani. to shine masanin koyi wa shahada, shine masani kuma na bayyane. abin da ya koyi Allah ya sani, abin da ya bayyana ma Allah ya sani. to bayan wannan wato ainihin ayyuka na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake yi, da kuma ilmin sa na sarari da na koye ya sani na komai da ake aikatawa, sai Allah ta'ala ya ce, annabi Muhammad yana cewa anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifu. kai ne ya Allah za ka yi hukunci a tsakanin bayinka ranar alƙiyama cikin abin da suka kasance suna saɓani a kansa. daga cikin abin da ake saɓani shine shin
Allah kaɗai za a bauta ko kuma za a haɗa da gumaka, akwai saɓani. To a ranar alkiyama za ta bayyana. Masu bautan gumaka za su gani, masu bautan Allah ba haɗa shi da wani za su samu saɓani. Kai ne za ka yi hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suka kasance wato a duniya, ya suna da saɓani a kai. Da za ka ga akwai saɓani. Wani ce Allah ɗaya ne, muna ciki. Wani ce Allah kaɗai za a bautawa, muna ciki. Wani kuma ya ce Allah uku ne. Ba ga ba ka ciki. Ya ga saɓani ne. To shi sa wannan saɓani da ake ciki a duniya, to gobe kiyama Allah zai warware mu. Ƙararra za ga shi. Shi sa mutum ya riƙi manhaji, ya ƙi tafarki da hanya wato daidai, hanya na kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala wajen bauta. Wajen bauta. Kar ka saurara wani wajen ka bauta da Allah da ya halicce ka shi kaɗai. The Messenger of Allah was commanded to say, Allahumma, O Allah, Fatir as-samawati wal ard, you are the creator, the originator of the heavens and the earth. Allah subhanahu wa ta'ala did not copy the creation of the heavens and the earth and whatever is in between them from anybody. Rather, He is the one who originates them, who created them without copying from anybody, without using raw material provided by anybody. Rather, He is the provider of the materials used in creating the heavens and the earth, and He is the owner of those materials, and He is the originator. Contrary to human being, no matter how brilliant, no matter how brilliant that person is, he is not originator or whatever he happens to invent. Rather, he used materials created by Allah the Most High. If it is car, for example, one invents, it will be an honor after him that he was the first person who invented so and so thing. Rather, he did nothing as far as Allah is concerned, because all the materials he used in that invention is Allah's material. What of the brain? The brain he used to reflect and to ponder, to think, let me use this, let me test this. It is provided to him by whom? By Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah the Most High is the originator. If it is car, for example, made in China, made in Korea, made in this, it is just copy from one company to another. A company will study the product of so company and improve upon it. They will say that company has quality material better than the other. But Allah subhanahu wa ta'ala did not copy from anybody. That's why He is known as Fatir as-samawati wal ard, the inventor, the originator of the heavens and the earth. Alim al-ghaybi wa shahada. O Allah the Most High, you are the Alim al-ghayb, the knower of hidden, the ghayb, all that which is not known, which cannot be seen by us. It is ghayb. It is created by Allah. It is Allah the Most High is the knower of ghayb, wa shahada, and manifest all those things that you can see clearly. It is Allah subhanahu wa ta'ala who knows them in and out. Anta tahkumu bayna ibadik, you are the one who will judge between your slaves on the day of Qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun, in whatever they used to differ. We as human beings, we differ in so many things, especially differences between Muslims and non-Muslims. Who should be worshipped is a great question which is yet to be settled between Muslims and non-Muslims. As we declare that Allah is the only one worthy of being worshipped, others are saying that no, other objects, stones, sun, cows are also objects of being worshipped. Some declare that idols are objects of being worshipped. So this is a great point of differences between human beings. Other points are there, other aspects of differences are there, so many of them. So who is going to settle and judge between people and say these are the people who hold the truth? It is Allah the Most High.
who will pass judgment that yes, of course, Allah is the only one worthy of being worshipped. Therefore, that matter will be settled forever and finally on the day of Qiyamah. And those who were right will be given their recompense of paradise. And those who were wrong, they took other deities apart from Allah subhanahu wa ta'ala, will equally be given their recompense of hellfire. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله تبارك da dai za a ce an ba waɗanda suka yi zalunci kwatankwacin abin da yake cikin wato ainihin ƙasa dukkaninsa, da a ce mutum ɗaya wanda bai da Allah ba za a ce to an ba shi duniya, ba Abuja ba, ba Najeriya ba Afirka ba, a ba shi duniya shi kaɗai nashi ne. kaga zai yawo kuwa, zai ta yawo shi kaɗai a gidansa, shi kaɗai a ce an ba shi ba dai duniya ɗan adam yake so ba, to an ba shi duniya shi kadai, da za a ba shi duniya shi kadai. Wa mislahu ma'ahu, kuma a ce a ƙara mashi ɗaya, a ƙara mashi wani duniyan ku ce shi kadai an ba shi duniya biyu kenan, nashi da duka an ba shi duk abin da ke ciki, da gidaje da ƙasa da tudu da ruwa da kwari da teku da koguna da jirage da duk abin da kake duk nashi ne. to laftadau bihi min su'il azabi yawmal qiyamah, da ya nemi ya bada wannan dukiyar gabaki ɗaya fansa domin azaban da za a yi mashi gobe kiyama, ce to ya Allah wannan azaban da za a min a bari, ga wannan duniyan guda biyu da aka bani na sayar da su, na sayar da su, na fanshi kaina da wannan dukiya, da zai faɗa haka domin abin da ya gani na azaba. Gwamma ya sayar da wannan duniyar da abin da ke ciki, gwamma ya mika wannan duniyar da abin da ke ciki duka akan azabar da za a yi mashi, to ba za a karba ba. Wannan darasi ne ga musulmi cewa duk abin da ka mallaka ka yi ƙoƙari ka yi addini da shi, shi ne morewarka, domin in ka bari aka je lahira babu abin da zai tsinana maka wa'in abubuwan da baka amfani da su ba a saboda cigaban addininka, ba zai amfani ba. Yadda ka san takarda, mai dabara shine duk abin da Allah ya mai na kyauta a duniya, ko na mulki ko na dukiya ko na ilimi ko na wani abu, to yi kokari ya yi amfani wa addininsa da wannan, shine ya mora, sai wannan abun ya ɗauka kashi gobe kiyama. Amma idan ya je wajen Allah gobe kiyama, da za a ɗauko wannan abun a bashi da kwatankwacinsa, zai so ya bayar domin ya fashi kansa, amma ba zai yi ba. shi sa mai wayo wanda yake raye shine duk abin da Allah ta'ala ya maka da ni'ima kai amfani da shi wajen ci gaban addini, dan kanka ba dan wani ba. Baka taimaki kowa ba, ka taimaki kanka ne. Da za ka tayar wani miskini yanzu ka ce ga 100 a je a sha ruwa, to ka taimaki kanka, domin shi ne moran wannan dukiya. Da kana da mulki za a cuci waɗansu ka yi amfani da kujerar mulkin ka hana, ko ba musulmai ba ne, wannan shi ne moran mulkin gobe kiyama. Amma ka zauna shuru ka matacce, ga abubuwa ka mallaka, ga ƙarfi kana da shi, ga ilimi an baka, ga iko an miƙa maka, amma ka kasa taimaka ma kanka da addininka, ka yi hasara. To Allah ya buga mana wannan misalin ne domin su daman a can ba su da komai ba su da shi. To da suna da shi ɗin ma za su nemi a fanshe su, a fidda su daga ƙaimi da wahala na azaba, su ba da wannan wanda ba Allah ba zai karba.
alladhina zalamu walau anna lil ladina zalamu anan yawanci malamai suna fassara shi da mushrikai ne, shi ne suka yi mafi girman zalunci. kuma kamar da sigar karatun ya taho ana magana ne tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka, mushrikan Makka. Ayat da ke gabar wannan za ga Allah ta'ala ce kul ka gaya musu, wa yake maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wa yake maganan mushrikan Makka. shi sa ya karfafa ma'anan lillazina zalamu din nan ana nan mushrikai ne wanda suke bautan gumaka da waɗanda suke aƙidu irin nasu da waɗanda suke kama da su a zamanin mu a yau duk suna ciki sun faɗa. Allah ta'ala ce wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, sai ta bayyana wa bada wa zahara, sai ta bayyana gare su daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala abinda ba su taɓa zata ba. wannan azabin da ake bayani kullum ana bayani sa, idan mutum ya je ga azaba to zai zanto ba zato. haka nan idan mutum ya ga aljanna, duk bayanin da ake na aljanna bayani ne kawai na baki, amma wanda zai ga aljannan hakika zai ce to dai mutane dai a duniya an yi kokari, amma dai wannan wajen ai bai bayyanuwa, ni'imomin da ke ciki bai bayyanuwa. haka azaban wuta duk bayan da mutum zai bai bayyanuwa, to su sai ta bayyana gare su wannan azaban, sun ganta kirki abinda ba su taba zata ba na azaba gashi na cikin wutan jahannama kuma ana yin sa. to shi sa mutum ya dage ya kutar da kansa daga wuta, ya yi aikin shiga aljanna. kuma zuhu zai hannun nari wa urkil jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. duk wanda ya kokari ya yi kura ya matsa ya jihadi ya kwato kansa daga shiga wuta, aka shigar da shi aljanna, to wannan ya raba wuta. wannan rayuwar da muke gani ba rayuwa bace ta dindindin, rayuwa ce kawai ta gurur wadda ke rudar da mutane, har mutum ma ya rude bai sani ba. yana zaton kamar mutum fa ya kai shekara 50 ya kai 60 ba, amma har yanzu yana neman ya kamo ta. da farin gemu za ka kamo ta? ita daman wato Allah ya yi wata ta rudu mutane. kana gani yanzu wani ya mutu, amma bayan awa 2-3 sai ga mutum ya manta, ya shiga wani sabon cuwa-cuwa. Allah ya kare mu. Allah the Most High is giving us or is telling us a situation whereby no one can ransom himself from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, even if he happens to be the owner of whatever is in the heavens and the earth. So he says, if those who wrong themselves, alladhina zalamu, even if to them belong whatever is in the heavens and the earth, meaning everything that you can call valuable, be it cars, houses, money, gold, silver, and whatever you can think of this earth, that one may possess and become influential, or you can call him rich, a billionaire or trillionaire or whatever, even if they own the whole of this world and وَمِثْلَهُ مَعَهُ, and the like of it with it, meaning the whole of this world and whatever is therein, and then a double of it. It belongs to those who zalamu, those who wrong themselves, meaning the mushrikun, the polytheists who join other associates with Allah subhanahu wa ta'ala, لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامِ. They won't be able to ransom themselves from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, from the worst punishment of Allah the Most High of the day of Qiyam. Meaning money or wealth is nothing as far as Allah is concerned if one disobeys Allah the Most High. It won't be able to rescue an individual or to save an individual from the punishment of Allah or from the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyamah, because that is nothing as far as Allah is concerned. So therefore, if Allah the Most High makes you rich,
The only way you can benefit from that your wealth is to do good, assist those who are in need, and promote the cause of Islam. That is how Allah the Most High will bless you and bless the wealth, and then make you among those to inherit paradise. لو ابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. And it will appear for them from Allah subhanahu wa ta'ala ما لم يكونوا يحتسبون, what they least expected. Because those who are wealthy or those who have power, for example, in this world, they will think that as they influence or as they remote control people, as they manage people in this world, so also they will also manage people in the hereafter. As they do enjoy in this world, the same way they will also enjoy in the hereafter. Allah the Most High said they understood it wrongly. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. There will appear to them from Allah subhanahu wa ta'ala مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, or that which they had never expected. They have never expected that, yes, they will be the lowest of the low. That's how they will be, thinking that their position will be maintained as they were decision makers in this world, so also in the hereafter they will still be decision makers. They will be the people to give instruction. No, contrary to that will appear to them, because they did not do good that will enable them to maintain their position or even get better position than the one they had in their worldly life. So if you want to maintain your position and even get more elevation in the hereafter, then what you should do is to worship Allah the Most High, seek Allah subhanahu wa ta'ala's mercies right from this time when you are still alive. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ga waɗannan mutane wanda ga su da duniya, da za a ba su duniya da kwatankwacin duniyan sai sun nemi su fanshi kansu da shi, ba kuma zai yiwu ba. Sai Allah ta'ala ya kuma cewa wa bada lahum sayyi'atu ma kasabu, sa'annan ta bayyana a gare su miyagun ayyuka da suka kasance sun aikata, ma kasabu wanda suka tsarbara a nan duniya, gashi nan ta bayyana. A ranar alkiyama duk ayyukan da suka yi na barna gashi nan a gabansu. Kabar ya ce ma'ana shine an ba su littattafansu, duk barnan da suka yi, da shirka, da haɗa Allah da wani, da danniya, da kisa, da shaye-shaye, da zinace-zinace gashi nan duk a rubuce an ba su, kuma ya faru, ta bayyana. Bada bi ma'ana gashi ya bayyana, da yana ɓoye ne a to gashi a fili. Ma kasabu, su suka tsarbarbare shi da kansu, su suka aikata shi da kansu, ba aikata musu akai ba. To me zai faru bayan ga littafin su a hannunsu da dukkan sharrin da suka yi? Allah ta'ala ce wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una, sai ya mamaye da su, ya kewaye da su ma kanu bihi yastahzi'una, abinda suka sance a duniya suna izgilanci da shi. Me suke izgilanci da shi? Ana ce musu daman za a tsaya, za a yi hisabi, za a kai mutane azaban Allah, suna cewa ina wani azaba za a yi, wanda ya more a nan ya more, wanda bai more ba a mare shi. To wannan abin da suke izgili ba su yadda ba, to shi aka ɗauko wa haƙa bihim, sai ya mamaye su, ya kewaye da su azaban, ko idan su azaba ba su da wani waje na mafita, ba inda za su je, ba inda za su tsallake, ba wani mai taimako, ba mai agaji, ba a je a dawo. Kisa ranar alkiyama rana ce mai ban tsoro, babu wanda ya kamata a aminta da ita, saboda firgita da za a yi a ranar, saboda rashin sanin ya za a yi a ranar. To wannan kuma ke ƙara wa musulmi ƙaimi ne aikata ayyuka na gari domin muna sana cewa za a raba littattafai, kowa in an bashi nashi ya san inda zai je. To su daman da hagu aka basu, kamar ya ce an basu littafin su da hagu. Saboda haka azaban Allah zai kewaye da su, zai zo ya mamaye da su, ba wani waje na sakat, babu shi. Shine wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un, abinda suka dinga izgilanci da shi a duniya, suna ce haba in bada marasa wayo,
bayan mutum ya mutu ya girgize ya zama to kasa yoyon tashi za a yi. To kafaran makka ma sun yi haka. Shi ya wannan magana ne kawai, mutum ya mutu din ya zama kasa, to wa zai tada shi ta yaya? To masu faɗin wannan da wanda suka aikata ayyukan da ke nuna ba su yadda ba za a tashi, to abin zai ba mai su. Allah ya tsare mu. Sai a harabar masallaci ya halatta na yi sallah raka'a biyu ko kuma dole sai in cikin masallaci ne? Wannan tambayan tana da kyau kwarai da gaske, kuma ya kamata a ce lokacin da muka ba da ansa can baya na yin sallah idan liman yana hudu ba, mutum ya samu kwariyar masallaci to ba zai zauna ba sai ya raka'a biyu. To ya kamata a ce mun hada da bayanin haraba. Idan mutum ya zo ya leka masallaci ya cika, kaga zai tsaya a haraba, to ya zai yi raka'a biyu ko ba zai ba? Mafi inganci shine babu raka'a biyu a kansa, domin haraban masallaci ba masallaci bane, baya daukan hukuncin masallaci. Yana da alfarmansa haraba da masallaci, amma baya daukan matsayin masallaci. Shi yasa idan mutum ya zo ran juma'a ya samu cikin masallaci ya cika, kar ya shigo yana taka mutane. Za ga waɗansu da yawa al'adarsu su dai dole sai sun sallaci masallaci, ko sun zo da wuri ko ba zo da wuri. Wannan mummuna al'ada ce, tana bata mutum sallah. Ka zo ka ce wannan matsana ka tsallake wannan kan, sai ka bata sallanka. Da ka zo ka leƙa an cika, to shi kenan sai ka nemi waje ka zauna, kuma ba sai ka yi ba wani nafila. Daman nafilan abin da yake sa a yi alfarman cikin ƙwarin masallaci. To baka samu wannan ba, sai ka zauna, ka zo da kafin ne ko wani shimfiɗa ne, sai ka zauna kai shu ka saurari abin da ake cike na hudu ba. Wannan mammatsawa da mutane yana bata ba mutum sallansa. Wani ma sai ka samu an so faɗa, yana cikin sauraron hudu ba, ka zo ka taɓa kaɓarin sai matsa wannan ya matsa, ka zama soja ƙarfi da yaji, kana ba matsar da mutane, ba daidai ba ne. Allah ya samu dace. The brother is asking about the issue of Raka'atan al-Fajr in the light of a hadith he quoted. No, Tahiyyat al-Masjid. Tahiyyat al-Masjid. In the light of this hadith he quoted that the Prophet ﷺ said that whoever enters the mosque should not sit down until he performs 2 rakat. Then in a situation whereby he was not able to get to enter inside the mosque, it is the premises of the mosque he got, maybe on Friday. Is he also expected to observe that 2 rakat or not? The answer to the question is that, as the hadith indicated, it is when you enter inside the mosque. So if the khutbah is going on and you are able to get a place outside the mosque, you just sit down and continue listening to the khutbah. It is wrong that after all you are late, then you force yourself and make sure that you squeeze yourself inside the mosque to inconvenience those who came early, and then you came late and then you are disturbing people when the khutbah is going on. This makes one's prayer invalid. So therefore, if you want to get a preferred place or a good place or whatever place you want of your choice in the mosque, then you should come to the mosque early. Wallahu a'lam. Har yanzu dan uwa yake cewa don Allah a yi mana nasiha ga mahalatta tafsiri da muke zuwa tafsir. So da yawa idan an kira wani a waya, za ka ga ya tashi ya fita amsa waya, kuma a nan zai bar ƙur'ani. Wanda ya shigo masallaci late ba sa lura da cewa an ajiye alƙur'ani a wajen, sai ka ga an taka. So biyu ina ganin haka na faruwa. Wala a ja hankalinmu sosai, domin alƙur'ani ba abin wasa ba ne. To Allah ya saka maka alheri. Kunnan namu ya riga ya jawo wannan bayan da kai, kuma kowa ma ya ji. Mu dage mu ƙara wato ainihin girma alkur'ani mai girma. Idan mutum zai tafi yana iya dorawa akan wani abu na tudu, ko kuma ya ba mu wani babu ne, amma shi karan kansa wajen ba najasa bane, illa dai tsoron kada a yi irin wannan wani bai sani ba. Sa'annan idan mutum shi masallaci, shi ma ya dinga dan bude idon sa dan kare je taka alkur'ani mai girma. Shi ma dai duk abubuwan da yake na lura ga girmama wannan alkur'ani mai girma,
Allah tabaraka wa ta'ala yana girma masu girma shi, masu kuma neman su kaskanta shi Allah ta'ala yana kaskanta shi. Allah ya girma mu gaba. This one is not a question, rather it is a kind of nasiha he's doing for all of us who participate or who do come to listen to the tafsir. He says sometimes as a brother is sitting down listening to the tafsir, he opens Quran in front of him, then his phone rings. As the phone rings, he will not cover the Quran or give it to his neighbor or take it to inside the cabinet. Rather, he will just leave it there open and get out to answer his call. While others are coming, those who come late, they do not know and they do not take notice that Quran is there open. So sometimes we find people matching the Quran mistakenly. So he said nasiha should be done. The nasiha has already been done by you, only an emphasis that if you have anything that will make you to go outside the mosque, after all you are listening to the tafsir, Quran is in front of you, please give the Quran to your neighbor or try and take it, put it in the bookshelves. With this it is safe. So also you who is coming inside, please don't just continue looking ahead without look at your front so that you know whatever you are going to match. With this, inshallah, this will be handled well. Mai tambaya na gaba ya ce, please, if someone wants to marry a second wife, is there a time frame that you must inform your first wife about the second wedding, say a month or a week to the wedding fatiha? In the past, when the first wife knows early, she prostrates the wedding. Jazakallah khairan. Ya worried brother. Mun ka dauko yaki babba. Ai wanda zai kara mata ta biyu, wato dole sai yayi da mara mai kyau. Ba magana ne cewa ka ambata ba kadai. Ai wannan ambatan ai da sauki. Ai babban yaki zaka yi. Domin shi yafi wahala na dukkan auratayya wanda zai kara na biyu. Galibi shi yafi wahala. Ba ta uku ko ta hudu duk yana da sauki. Na farko kan daman wasan yara ne. Amma na biyun nan tunan ne za a kwama don ita ba za ta so wata ta shigo ba. Yawa kai mijinta ne, ita matarka ce, haka za ku tafi abin nan rayuwar ɗaya. Yawa to kaga in kana so ka yi maganan malami ya baka shawaran ko yaya za a yi, to za a sha wahala, saboda yadda za a yi da wance ya manta da za a yi da wance. Wata da sauki da ka ɗan rashe ta, ka ja mata aya, ina wannan aya ba za a sha wahala. To za a ɗan samu sauki, ka haɗa da 'yan kwanta da waɗansu da ke ta jikin kunya, to za a wata kuma in kana faɗi to ai a gidan ranar ba da wuya ka kwana. To kaga ya bambanta shari'a, wato shari'a ba ta tsananta wa maza cewa gashi lokacin da ga wata in ka samu mumina ce ta yi tun ba a yi nisa ba, wata an yi tsakiya, wata an yi ƙarshe, wata ma ba za ka gaya mata ba sai ka yi, kuma auren ya ɗau don ba sharaɗi ba ne sai ta ji. ba da wani aboki ustazu ne babba, yayyayi abu ya gagara, yayyayi na farko abu ya gagara, na biyu na gagara, na uku na hudu ko fiye ya sani na a Kaduna za a yi abin, muna tare ne na Abuja da shi, ni ma bai gaya ba, kawai sai je Kaduna aka ɗaura abu. Ka san yayi ranar da za ta ɗaura auren, sai ka san ana irin exercise din na Abuja, za ga yan boko sun sa sport ana ta yawo, to sai ya sa wannan kayan sport din, ashe babban riga yana nan a makare a bayan boot. Wata wallahi sai a hankali, ko da ke wanda suke sauraron mu yanzu a wannan TV din ban da su. Ai duk wani malantanka sai dai Allah ya dora ka kansu, suna da ƙarfi, suna da shiri. Ashe duk da wannan sai ta dinga ji a jikin ta kamar wani abu zai faru. Kaji ba riguna fa suna bayan buɗa koyi, tun da dare aka saka su aka koyi, an sa sport
za a je sport na ran asabar na yan boko. Ta ce lafiya za a fita da wuri. Ya ce ai kin san ai muna ana fita da mun ciki al'adawa lafiya. Shikenan yana fita ya je gidan kawunsa, dama ya kawunsa yana Abuja. Ya je aka canza sport, aka shiga manyan riguna, aka mayan gaduna, aka je wajen ɗaurin aure, kowa ya taru. Ni ba a gaya ba, da an gaya min da naje, dan mutumi na ne sosai. Ashe Allah ne ya taimake ni. Aka ɗaura aure, ana wajen ashe akwai yan masu ɗaure mata gindi. Suka yi kwabari tsab tun kafin a dawo Kaduna, hotuna sun zo mata a gida. Ta lashe takobi kuwa. Yana dawowa daga sport sai gida ya rikice, aka yi sama aka yi ƙasa aka yi sama. Duk wanda ta gani a hoton ta haddace shi, ta gaya mai magana mara da har yan wanta. Gida ya rikice, ba zaman lafiya. Kaga da ya yi ta gaya mata abin ya gagara, ya yi ta gaya mata abin, shi ne ya ƙi gaya mata dan a samu sauki. Ya san da aka nemo ni ma abin da ya sa na iya magana dan ba a ga hoto na a wajen. Ina zuwa kuwa na zauna, ta ce kaga malaman Allah na, malaman gaskiya. Ai wa'annan mutanen wallahi a hatara, suna da ƙarfi ba na wasu. Tun bai magana ba ta mamaye ne. Ta ce kai in auren na gaskiya ne yanzu tsakaninka da wani a ce bai sani ba. Ai ban gan shi a hoton. Sai na ce ki haƙuri, ustazu ne kullum da cazubinsa. Ta ce wani cazubin ƙarya. To haka suke ba su da daɗi ko ɗaya. Sa'an da aka yi ni ɗin ma ban je ba, da na je to da ya zama to malamin ƙarya ne shi. To wannan daman ne amfani da shi na samu ne ta lallaba. Ta ce to ya za a yi in dai gaskiya ne kai bai gama ba. Na ce kin san larura. Ta ce ba larura, ƙarya yake yi. Dama mun yi mitin a waje kafin da shigo, cewa komai ta faɗa kai shiru. To shi ne aka yi sama na ba da haƙuri. Aka ce to an yi sa'a, da yake an zo da ni an yi sa'a. To kaji nan ne aka ɗan samu sa'ida har abubuwa su kala, amma ba su da daɗi ko ɗaya. Kuma kai da za ka ƙara mata ta biyu dole kai haƙuri da su. Yawwa kai ne za ka yi haƙuri, kada ka tafusa ta kai kawai sai kai ta duka ko kai ta zage-zage. Lallaba za ka dinga yi, lallaba har Allah ta'ala ya sa ta shigo. Ita ma lallaban, don ita ma yar wata ce. Ita ma da ta shigo kace za ka ƙara wata bala'i. Sai ka shi wa'annan mutane ne wanda Allah ya zaɓe su mu zauna tare da su. In ba su zaman ba zai yi ba, idan ba mu zaman ba zai yi ba. Mu aka ɗora wa jagoranci, mu ya kamata mu yaƙuri. Ina jin mamaki namiji da zai saki matar saboda zai aure wata, ko ya aure wata saboda wannan ba namijin kirki ba ne. Lallaba ta za ka dinga yi. Ba ganin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ɗaukan Hajara ga baki ɗaya, aka ce daga Falastin ya kawo ta Kaaba, maman Ismail alaihi salam. A irin wannan rigima ce, sai ka haƙuri za ka yi. Tun da kana so ka yi sunnan mata biyu, to ƙara haƙuri za ka yi. Maganan yaushe za ka gaya mata ya danganci irin yanayinta. Kuma ba laifi ba ne don kana ƙoranta ba gaya mata ba, haka aka ɗaura aure, ba laifi ba, aure ya ɗauko. Sai dai shawarar zan baka shine sai ka ɗebo bujimayen malamai da bujimayen jama'a a zo a kewaye ta. Na idan ka kai kaɗai gidan abin ba zai kyau ba. Allah ya sa mu dace. Allah ya baka ikon yi. Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa masu mata ɗaya ikon ƙara, masu mata biyu masu ƙara zuwa 3, masu 3 su ƙara zuwa 4, kuma a ta haƙuri da su. Kul kai da kai saki, namijin rago shi ke saki. Yawa tsayawa za ka yi ƙyam, ba kai ka jawo ba, ba shi kenan sai ka tsaya a buga. So I hope the brother and all of us who are on the way of taking second wife have had these consultancy services. Because Wale is a consultant in that field. He said, let me repeat the question. So if someone wants to marry a second wife, is there a time frame that you must inform the first wife about the second wedding, say a month or week to the wedding party? In the past, when the first wife knows early, she frustrates the wedding. So this may be what he has been experiencing. Whenever he makes a move, she hears about it, she connects her network and
and frustrate the effort. So it depends on the nature of your wife. If you know that she is easygoing, then you tell her, you find a good time to inform her. Present some gifts, especially those things you know that she loves best. You give her and pet her. This is what is going to happen. It's not that I don't love you. It's not that I'm not tired with you, and so on and so forth. Then you go ahead. But if you know that she is quarrelsome, then you should tighten your belt and stand firm, be man, and apply whatever strategy that you are going to secure yourself through. Especially like the strategy he mentioned, someone was going to get married because he knows how quarrelsome was his wife. So he dressed in what do you call this? Tracksuit, as if he was going for jogging. After all, he has already prepared his agbada in his boots. Therefore, he went for jogging, but she was feeling that something strange was about to happen. But still, he went ahead, said bye to her. After when he left, he went to his uncle's house, he dressed in his agbada and drove to Kaduna, and the marriage was conducted. You know this age of social media. Before he came back to Abuja, everything was posted to her. Those who attended the wedding, whatever transpired the wedding, she knew. So by the time he came back, then trouble started. All those she knew who participated in the marriage or in the wedding, she blasted all of them, one by one. So Marlon was lucky, being a friend to the man, that he was lucky that he did not attend the wedding. So he was the one who rescued the situation. So it depends on the way you know her. If she is quarrelsome, then you resolve that you are taking second wife, then it's not wrong if you know that by telling her more trouble will happen. Therefore, you shall go ahead, apply whatever strategy you know so that you succeed. And whatever comes as a result of that, you should be patient. If she insults you, don't insult her back. If whatever, say Allah bada hakuri. Continue like that. Then later on, Malam pray that whoever has one wife, may Allah enable him to marry two. Who have two, may he marry the third one, and the fourth one, as usual. This is a normal prayer Allah used to mention at any time we conduct wedding party in this mosque. So one day, one of our female staff called me. Said, to Allah ka gaya malam, ne ban san addu'a nan da yake. Wai mai ɗaya Allah sa ya biyu, mai biyu Allah sa ya uku, mai uku Allah sa ya hudu, mai hudu Allah ba shi hakuri. Da Allah ka gaya mai ni ba na san wannan addu'a. So I think what we should do, I will book an appointment for you with Malam so that you come and tell me, okay, I will come. So one has to be very patient. And then to digress a little, we were sitting with Malam, a friend of ours was telling us, somebody got a visitor, or visitors from his friends. So the wife served them tea, they were taking tea, they were enjoying, so she was in the upstairs. So she heard that the friends were telling him, this your spacious house, only one wife. So she heard from the upstairs. So she boiled water already. She just poured that water top of them. So everybody was running, including the husband. So one has to be very, very careful. That is why those of us who are wise, even if they are 100 kilometers away from their house, they won't allow anybody to discuss second wife with them. Because they know there is a network she may possibly hear, or the jinn will take the information to her. So maybe even with that, then you won't be saved. Just continue praying for Allah to most try to save you. I think this is the last question we are taking. There are other questions. Inshallah, tomorrow we take them. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Abu Yasir Institute ta zamani ta fito, muradin ta mayar da al'umma hanyar gaskiya. Ku zo ga wani
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hakika mutane masu yawan gaske na buƙatar ilimi mai inganci kuma suna da kishirwar ingantaccen ilimi musamman na addinin musulunci. Abu Yasir Institute cibiya ce da ke samar da bidiyoyi masu ilmantarwa da suka jibinci fannoni daban-daban. Ku sani wannan tasha na gudana ne sanadiyar goyon bayan da mutane irin kuke bayarwa. Kar ku manta ku tura zuwa wasu domin al'umma su amfana. Ku tuna ɗaukar nauyin ilimi na ɗaya daga cikin alkhairai masu gudana. Ana yi wa irin wannan kyauta da lakamin sadaka mai gudana, ma'ana sadakatin jariya. Domin ba da gudunmawarku ko taimako danna link ɗin da yake ƙasa cikin sashen description ko ku bibiye mu a donation page ɗinmu. Allah ya amshi kyautatawar mu ya kuma datar da mu baki ɗaya, amin. Abu Yasir Institute, ilimi da samar da ci gaba domin al'umma.